we'd like to discuss about. Is it audible, sir? Sir, audible, sir. 1 minute, sir. Disturbance. Yes, sir. Start, sir. Sir, shall I start, sir? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, so today we like to start the notion of series of real numbers. Of course, there is a series of functions is there last chapter. This is series of real numbers, right? So definition is, suppose you start with a sequence of real numbers. This is my sequence of real numbers. So an infinite sum, like this, an infinite sum is called simply series of real numbers. Series of real numbers. In some books, it can be started with n equals to 0 to infinity, n equals to like n equals to 2 to infinity, n equals to 3 to infinity. That doesn't matter. Suppose your series can be started with this also. That doesn't affect the convergence of the series. Your series can be started with like this. That does not affect your series convergence of the series. Convergence of the series, right? Behavior of the series. In fact, behavior of the series does not change. So this is what actually series of the sequence corresponding to your sequence, corresponding to your given sequence, right? So when you're given a series of real numbers, how can you conclude that whether it has a meaning or not? Means, or when do you say that this series has a meaning? So this series has a meaning means its series is well defined if and only if the series is convergent. So therefore, I would like to know the notion of the behavior of the series. So first one, this series, in order to show that something is convergent series, what I do is basically first you need define sequence. I don't know series, so how to tackle series? So through the sequence of real numbers, you take this is my S1 first term of the sequence, that is called it as like A1. S2 is nothing but what? Sum of the first two terms of the sequence. S3 is nothing but what? First sequence. This is S2 is nothing but sum of first two terms of the sequence. S3 is nothing but sum of first three terms of the sequence. Similarly, one can define sum of n terms of the sequence. So this we call it as S1 is nothing but actually what this Sn is nothing but nth partial sum of the nth partial sum or partial sum of the series, right? So S1 is nothing but first partial sum, S2 is nothing but second partial term, S3 is nothing but third partial sum, Sn is nothing but nth partial sum, Sn plus 1 is nothing but n plus 1 partial sum. So through these partial sums, you are getting a sequence. I mean, this is my S1, this is my S2, this is my S3. Like this, what is this? This is what sequence of partial sums. Partial sums of the series. No need to mention this n equals to 1 to 3 infinity. That's general an. Right? This is what actually sequence of the partial sums of the series is. Now, how to judge when you're given a series whether it is convergent or not? So first one is convergent series. So what is this exactly? The series is convergent. This is my given series of real numbers. So we say that this series is convergent if and only if
the sequence of partial sums, we know the sequence of partial sums. This is convergent. Convergent sequence. Understand what is my SN? My SN is nothing but sequence of partial sums. S1, S2, S3, S4, S5 is nothing but what? Sequence of partial sum. So to know the behavior of the series, whether it is convergent or not, what I do is look at the behavior of the corresponding sequence of partial sums. Whether the sequence, suppose you take Sn is a sequence of partial sums, with if it is convergent, we can say that it is convergent. Example, suppose you take this. You take, for example, this n equals to like 1, 2, 3, 1 by n square. Is it convergent series? So by looking at the series, is automatically convergent by p-test. But how can you show that it is convergent? Suppose you take this. What is my S1? What is my AN? My sequence is this. AN is equals to, what is my AN? 1 by n square. Try to understand the definition first. Later we'll see the shortcuts. So what is my S1? My S1 is A1. A1 is nothing but what? 1 by 1 square. That is exactly 1. S2 is nothing but A1 plus A2. That is exactly 1 by 1 square plus 1 by 2 square. Right? Therefore, Sn is nothing but what? A1 plus A2 going on AN. That is exactly 1 plus 1 by 2 square, 1 by 3 square going on 1 by n square. Question is it convergent or not? This sequence of partial sum. What is my question? My question is, this is convergent or not? Is the sequence of partial sums n equals to 1 to infinity? Question is it convergent or not? This is my question. So to answer this question, how can you deal with the convergence of the sequence? You know it from the last chapter. So we can deal with the convergence of the sequence. There are so many tests which are available, right? One thing is monotonic convergence theorem. Yes or no? One thing is subsequentials. Whenever the complementary subsequence of the sequence converges to same limit, one can say that the sequence is convergent. So what you do is that I can apply the monotonic convergence theorem. So what I do, Sn plus 1 minus Sn, this is exactly what? 1 plus 1 by 2 square going on 1 by n plus 1 whole square minus 1 plus 1 by 2 square going on 1 by n square. Here 1 by n square is there before. So this 1 by n square up to this cancel. What you get is this is n plus 1 whole square. This is clearly positive for every n. Therefore, this is my increasing sequence of real numbers. So Sn is what? Sn is monotonically increasing. Question is it bounded or not? If it is bounded, we can say that it is convergent. If it is not bounded above, we can say that it diverges to plus infinity. Right? We have seen. So any monotone sequence, whether of course it can be converges to plus finite number, it can be diverges to plus infinity, it can be diverges to minus infinity, but it's never be oscillating because it's a monotone sequence. Right? Question is it bounded above or not? So how can you check bounded above? So look at my sequence. My sequence is what? Sn. My sequence is this. My sequence is this. But this can be rewritten as 1 plus 2 into 2, 1 plus 3 into 3, going on 1 plus n into n. But this can be rewritten as 1 plus 1 by 2 into 2, always less than 1 into 2. 1 plus 1 by 2, right, is always less than 1 by 2 into 2. This is always possible. This is always possible, 2 into 3. Going on 1 by, what is this? N minus 1 into n. Therefore, again, what I do is that this can be rewritten as 1 minus 1 by 2. This can be rewritten as 1 by 2 minus 1 by 3. Going on 1 by n minus 1 minus 1 by n. So, what I do is that apply this technique, cross technique, this cancel, last and first term cancel, last and first term cancel, right? So therefore, what you get? This is exactly 1 plus 1 minus 1 by n. This is exactly 2 minus 1 by n. This is always less than n for every n. Therefore, Sn is bounded above sequence. What is my Sn? My Sn is bounded above sequence. Bounded above by 2. Therefore, Sn is monotone increasing and bounded above. Therefore, Sn is convergent.
Understand? This is my first example of the series which is convergent. Right? Next is series. When do we say that it is divergent series? Second one. Divergent series. So divergent series mean you start with a series of real numbers. Right? We say that it is divergent. The series is divergent if and only if this corresponding series of sequence of partial sum is divergent. So example, suppose you take the example. There are a lot of examples we have seen. So one thing is you can take this, 1 by n equals to 1 to 3, 1 equals to 1 to infinity. All right. So how can you check whether it is divergent or not? Look at the partial sum. Look at the partial sum. What is my Sn? My n is actually 1 by n. What is my Sn? a1 plus a2 plus a3 plus an. Right? Question is it convergent or not? That is my question. So this can be proved in several ways. But by induction, I can prove that it's not Cauchy sequence. That is a one technique. I can prove that it's not bounded above. Or I can prove that by p-test it's exactly nth partial sum of the series. Therefore, it is not convergent. So by simple technique is S2 power n. S2 power n is always bigger than n by 2. This is true for every n. Right? Therefore, this is always less than S2 power n. What is S2 power n? It's a subsequence of Sn. What is S2 power n? S2 power n is a subsequence of Sn. So therefore, as you know that this n by 2 diverges to plus infinity. Therefore, S2 power n diverges to plus infinity. You know the theorem, Sn is less than Tn. Whenever Sn less than Tn for some n. So whenever Sn diverges to plus infinity, Tn also diverges to plus infinity. We have seen the condition. So therefore, S2n diverges to plus infinity. That means some subsequence of Sn diverges to plus infinity. Therefore, Sn is unbounded above. Because some subsequence is unbounded means what? Your original sequence is unbounded. Not bounded above. Not bounded in fact. Therefore, what is that? It diverges to plus infinity. Of course, why? Because it's a monotone increasing sequence. So clearly Sn is monotone increasing sequence, not bounded above. Therefore, it diverges to plus infinity. Therefore, your series diverges. Your series diverges. What is the value? The value is plus infinity. Right? What is the value? Exactly, your plus infinity. Right? So to understand the nature from the examples, what you conclude is to understand the nature of the series, it's enough to understand the nature of the corresponding partial sums of the series. That's what was the definition of the series. Right? This is divergent series. Next is oscillatory sequence. Suppose oscillatory series. Oscillatory series means suppose you take this an is a series of real numbers. Therefore, this is said to be oscillatory series of real numbers if and only if corresponding partial sums of the series is oscillatory. Suppose you take the example. Suppose you take this summation n equals. There are a lot of examples. Suppose you take the simplest example, -1 whole power n. So what is my n? My n is -1 whole power n. Right? For n equals to 1, 2, 3, 4 going on. Therefore, what is my S1? My S1 is exactly A1. A1 is exactly -1. My S2 is exactly A1 plus A2. That is exactly what? -1 plus 1. That is 0. S3 is what? A1 plus A2 plus A3. That is exactly -1 plus 1 minus 1. That is exactly what? Again -1. Therefore, what you observe is
This S4 is what? Again 1. Therefore, what you observe, you are going to get -1, 0. This is my sequence of partial sums. -1, 0, -1, 0, -1, 0. What is this? A sequence of partial sums. Of the series. Question is it convergent? No, right? Because is it convergent? No, right? Because it has 2 limit points. 0 is 1 limit point. Of course, -1 also repeating infinitely many times. Therefore, -1 also limit point. So it has 2 limit points. So you know that whenever it is convergent, it has a unique limit point. Therefore, here this sequence of partial sum has 2 limit points, -1 and 0. Therefore, it is not convergent. In fact, it is oscillating sequence. Why it is oscillating sequence? Because limit does not exist. What is a low, inferior limit inferior Sn? Exactly -1. What is the limit superior of Sn? Exactly 0. Therefore, are they equal? Are they equal? No, they are not equal. Therefore, limit doesn't, see, already I told you, when lower limit and upper limit both are not equal, we say that actually limit does not exist. This limit does not exist. Therefore, Sn is a oscillating sequence. So clearly oscillating finite sequence. Therefore, your series is oscillating finite sequence. Similarly, you can extend the idea for oscillating infinitely sequence. Right? So next is next argument is how to compute, generally we can compute the series value through different techniques. So, value of the series value can be computed through the different techniques. So first technique is, what is the telescopic method? Right? So why I'm using this? Because telescopic method can be, computed. It can be used to compute the value of the series. Second is that general method. That is that Riemann's method, Riemann integration. There are, these three are very, very fundamental results. So how to compute the series value? We are given series definition. Now how to compute the series value? Right? So first example, telescope method. Telescopic method means, suppose you are given a sequence of real numbers. This is exactly what, summation n equals to 1 to infinity n plus 1 minus en. This series, particular type of series is nothing but telescopic series. Series corresponding to your given sequence. Your, sequence is en. సో ఇట్లా ఉండాలి. ఎట్లా? సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ en ప్లస్ 1 మైనస్ en. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే చాలమ్మా, అది టెలిస్కోపిక్ సిరీస్. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మీరు ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎట్లా en ఇట్లా ఇస్తా 1/n, n బిలాంగ్స్ టు n. సపోజ్ నేను ఇట్లా ఇస్తా, ఈ సిరీస్ ఎట్లా en ప్లస్ 1 అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకో, దిస్ ఇస్ వాట్ టెలిస్కోపిక్ సిరీస్. en ప్లస్ 1 మైనస్ en, ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ en ప్లస్ 1 మైనస్ en. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే టెలిస్కోపిక్ సిరీస్ అంటాం. మరి ఎట్లా కంప్యూట్ చేస్తాం ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ని? రైట్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఇట్లా ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/n into n plus 1. సో సమ్ వాల్యూ అంటే సీక్వెన్స్, the limit of, what is the sum value exactly? We have seen the definition, right? What is the definition? Your series is convergent if and only if your partial sums is convergent. So the limit of Sn is exactly same as saying that your series value, right? Series value and limit of Sn. Limit of Sn is nothing but your series value. So limit of Sn find out చేయాలి, right? So what is this exactly? This exactly, what is my n? My n is this
1 by n into n plus 1 whenever n belongs to this. So what I do is that this is my an, but I need to convert this problem into, telescopic method. So what I do generally, this exactly can be rewritten as n equals to 1 to infinity 1 by n into n plus 1. This can be rewritten as by using partial sums. So whenever n is equals to 0, what you get? 1. Whenever n equals to minus 1, what you get? 1 by n plus 1 by using partial sums. Therefore, this is exactly what, what I require actually summation an plus 1 minus an. But here, what is this? An minus an. So take minus common. N equals to 1 to infinity 1 by n plus 1 minus n. This is exactly what minus of. What is this? So what is this exactly? N equals to 1 means what? This. N equals 2 means what? What is this? N equals to 2 means 3 minus 2, right? లేదా మీ ఇష్టం ఎట్ ఏ టైం కూడా కనుక్కోవచ్చు, ఇట్లనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండర్స్టాండ్? ఓకే, లెట్ us go to the simplest method. టెలిస్కోపిక్ కాకుండా సింపుల్ చేద్దాం ఫస్ట్, దెన్ టెలిస్కోపిక్ అప్లై చేద్దాం. సో వాట్ ఐ డూ ఈస్ దట్ జస్ట్ యూజింగ్ సమ్ టెక్నిక్. సో వాట్ ఐ డూ, this is my telescopic method, right? So what I do is that take the partial sums, use simple method తో చేయండి first. What is the partial sum? Sum value కనుక్కోవాలంటే లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సమ్ వాల్యూ కావాలంటే లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ సమ్ వాల్యూ. Series value is nothing but your sum. Series value is same as saying that your limit value. So how can you compute this Sn, limit of Sn? What is my Sn? My Sn is that a1 plus a2 plus a3 plus an, right? So what is my a1? My a1 is exactly this. My what is my a1? 1 minus 1 by 2. What is my a2? 1 by 2 minus 1 by 3. What is my a3? 1 by 3 minus 1 by 4. Going on 1 by n minus 1 by n plus 1. Therefore, what you get? Again, same technique. Cross method. This last one cancel. Last one, first one cancel. Last one, first one cancel. Therefore, what you get? This one you get. Therefore, Sn is equals to 1 by 1 minus 1 by n plus 1. This is true for every n. This tends to 1 as n tends to infinity. Therefore, what is your limit? Your limit is exactly 1. Therefore, your series value is exactly, what is your series? Your series value is exactly n into n plus 1. Your series value is exactly 1. So telescopic method is this. This is nothing but a telescopic method. అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే an plus 1 minus an ఫార్మాట్ లో ఉంటే టెలిస్కోపిక్ మెథడ్ అంటాం. సో దీన్ని ఎట్లా షార్ట్ కట్ చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ ని? సో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే జనరల్ గా సపోజ్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinity 1 by n into n plus 1 n plus 2 ఇట్లా ఇచ్చాడు, n plus m where m is a positive integer. So what is the shortcut is simply 1 by m into m factorial. 1 by m into, you can easily compute it by using telescopic sum, but I don't want to prove it. So 1 by m into m factorial. This is the shortcut, right? So suppose you are given a problem like this. 1 by n into n plus 1 into n plus 2. What is the answer? 2 into 2 factorial. This is exactly what? 1 by 4. Suppose you are given a question like this. 1 by n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3. Right? This is exactly what? 1 by 3 into 3 factorial. That means what? 1 by 3 into 6. That is exactly what? 1 by 18. Right? Using the same technique. ఇక్కడ మనం ఎట్లా చేసామో దీని ప్రూఫ్ కూడా అట్లా చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. బట్ అదంతా మనం టైం వేస్ట్ కాబట్టి సింపుల్ గా 1 by m into m factorial. సపోజ్ యూఆర్ గివెన్ ఏ క్వశ్చన్, ఇట్లా కాకుండా ర్యాండమ్ గా ఇస్తాడు క్వశ్చన్. సమ్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చాడండి, సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinity 2n plus 1 by n square n plus 1 whole square. Okay, so therefore using telescopic method, what is the technique? So telescopic method అంటే ఇట్లుంటది. Therefore this is exactly what? En plus 1 minus en, right? So first partial sum ఏమైంది? s1 is equals to a2 minus a1 అయిపోతుంది, right? Second partial sum ఏంటి? a3. Second partial sum ఏంటన్నా? a2 minus a1
What is my second partial sum? A2 minus A1 plus A3 minus A2. Therefore, A2 cancel. What you get? A3 minus A1. Similarly, what is my S3? S3 is nothing but S4 minus A4 minus A1. So what I get by induction is Sn plus 1 is equals to Sn is equals to, I don't require Sn plus 1. So Sn is equals to what I get? An plus 1 minus A1. సో లిమిట్ వాల్యూ కావాలంటే యాక్చువల్గా నాకు ఏం కావాలి? సిరీస్ వాల్యూ కావాలి. సిరీస్ వాల్యూ కావాలంటే లిమిట్ ఆఫ్ ద పార్షల్ సమ్స్ కావాలి, సరిపోద్ది. సో లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నథింగ్ బట్ లిమిట్ ఆఫ్ దిస్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ? సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఆఫ్ an plus 1 minus limit of a constant a1 is exactly a1. Therefore, what is the series value? The series value is exactly your telescopic sum series value is exactly limit of the sequence an minus a1. So this is shortcut. So limit sum of the telescopic sum series is exactly nothing but limit of the sequence minus your a1. So what is your problem here? Summation n equals to 1 to infinity. What is your problem? 2n plus 1 by n square into n plus 1 whole square. First, you need to convert the problem into telescopic method. Therefore, what I do, just n equals to 1 to infinity using partial fractions. So how can you get it? Suppose you take n equals to 0. What you get? 1 by 2 square, exactly 1 by 4 into 1 by n square. Partial fraction techniques. Suppose n equals to minus 1. What you get? N equals to minus 1 means exactly, what you get? Is exactly n equals to minus 1 means this is minus 1 by 1. Exactly what I get? This is exactly n plus 1 whole square. Set అవుతుందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి. సెట్ కాకపోతే మళ్ళీ మార్వాల్సి వస్తుంది టెలిస్కోపిక్ సమ్లో, రైట్? n equals to 0 రాస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, జస్ట్ n equals to 0. n equals to 0 మీన్స్ 1 by 4 ఎట్లా వస్తుందమ్మా? రాంగ్ కదా. n equals to 0 means 1 by 1 whole square, therefore 1 by 1, that means 1 minus n equals to minus 1 రాస్తే minus 1 by 1, therefore 1, therefore it is okay. మీరు సింప్లిఫై చేస్తే కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఇదే వస్తుంది, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ ఇదే వస్తుంది. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? an plus 1 by an by summation an plus 1 minus an రావాలి. సో ఈ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు టెలిస్కోపిక్ ఫార్మాట్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా, ఇదంతా టెలిస్కోపిక్ ఫార్మాట్. Summation n equals to 1 to infinity an plus 1 minus an. So what is answer? Minus of limit of an. What is an? 1 by n square minus a1. a1 అంటే ఏంటమ్మా? 1 by n square. a1 అంటే 1 by 1 square. Therefore what is this? Minus of limit of 1 by n square into 0 minus 1. That is exactly what? 1. Right? So using telescopic method, one can compute, limit value. That means limit of Sn value, or else limit of series value. Suppose you can take another example. Summation n equals to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1. What is the limit value? What is the sum value? So what I do, basically use partial fraction techniques. This is exactly 2n minus 1 into 2n plus 1. So what I get is summation n equals to 1 to infinity. Again, n equals to 1 means n equals to 1 by 2 means what? 1 by 2 plus 2n, that means 2. Therefore 1 by 2 into 2n minus 1. n equals to minus 1 by 2 means what? Minus 1 by 2, 2n plus 1. Therefore again same technique. This is 1 by 2 common, take it outside. n equals to 1 to infinity, right? 1 by 2n minus 1 minus 1 by 2n plus 1, right? సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? సమ్మేషన్ an మైనస్ an ప్లస్ 1 కాదు, కావాల్సింది ఏంటంటే an ప్లస్ 1 మైనస్ an. సో మైనస్ కామన్ తీయండి. సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinity 1 by 2n plus 1 minus 1 by 2n minus 1. ఓకే, an ప్లస్ 1 రాస్తే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ ఇది వస్తుంది. ఇది an, దిస్ ఇస్ మై an. సార్ యా, ఈ షార్ట్ కట్ ఉంది కదా సార్, రిజాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పారా? అది షార్ట్ కట్ సార్. యా, వాళ్ళందరూ సైడ్కి ఒక్కసారి చెప్పండి అది.
ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిటింగ్ అప్రోచ్ యూజింగ్ ఐఐటి టెక్నిక్, జేఈఈ మెయిన్స్ టెక్నిక్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పార్షల్ ఇది లీనియర్కే అప్లికేబుల్ అయితే, లీనియర్ కాకపోతే అప్లికేబుల్ కాదు. సో n ఈక్వల్స్ టు 1/2 తీసుకోండి. n ఈక్వల్స్ టు 2n - 1 ఈక్వల్స్ టు 0. n ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది 1/2. n ఈక్వల్స్ టు 1/2ను ఎగ్జాక్ట్గా వేరే దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 1/2 వస్తుంది. ఈ 1/2 ఇక్కడ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది n ఈక్వల్స్ టు -1/2 వస్తుంది. n ఈక్వల్స్ టు -1/2, 2n + 1 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే n ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది -1/2 వస్తుంది. n ఈక్వల్స్ టు -1/2 దీంట్లో రాయండి. 1/2 ఇంటూ -1/2 -1, therefore what -2. what I get -1/2. సో ఇక్కడ -1/2 రాశాను. రైట్, 2n - 1 ఈక్వల్స్ 0 రాస్తే n ఈక్వల్స్ టు 1/2 దీంట్లో రాశాను. n ఈక్వల్స్ టు -1/2 దీంట్లో రాశాను. అంతే, n ఈక్వల్స్ టు 1/2 దీంట్లో రాశాను, n ఈక్వల్స్ టు -1/2 దీంట్లో రాశాను. సో యూ కెన్ గెట్ ద AB, క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B కదా. యాక్చువల్ మనం ఏం చేస్తాం, A డివైడెడ్ బై 2n - 1, B డివైడెడ్ బై 2n + 1 రాస్తాం కదా. ఇక్కడ ఏ రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా n ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇలా రాస్తాం. n ఈక్వల్స్ టు 1/2 రాస్తే A వస్తుంది. n ఈక్వల్స్ టు -1/2 రాస్తే B వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? హలో, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? హలో, okay. So this is what actually telescopic method. This is exactly what telescopic method, right? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా అంటే టెలిస్కోపిక్ కాకుండా కొన్ని డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు. జనరల్ సిరీసెస్ సెకండ్ మెథడ్, టెలిస్కోపిక్ కాకుండా జనరల్గా అడుగుతుంటాడు యూజింగ్ లాగ్ సిరీస్, సైన్ సిరీస్, అట్లాంటి మెథడ్స్ పెట్టి అడుగుతుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, ఫైండ్ ద, ఈ సెకండ్ మెథడ్ జనరల్ సిరీస్, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సమ్మేషన్. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకున్నాను. యాక్చువల్గా వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇది చూడండి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ 2Aలో ఉండే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. సో సిరీస్ టెక్నిక్స్, ఇది జనరల్ సిరీస్. సో దీన్ని ఏం చేస్తాం జనరల్గా, సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinity n² - n + 1 by factorial n. This is exactly what summation n equals to 1 to infinity. So split into fractions. Right, so what is this exactly, n equals to 1 to infinity 1 by ఇది n², దీని ఏమని రాయొచ్చు n into n - 1 factorial అని రాయొచ్చు. This is what is this summation n equals to 1 to infinity, what is this n into n - 1 factorial అని రాయొచ్చు. This as it is, keep it as it is, right? So what is this exactly, summation n equals to 1 to infinity, n cancelled out. So this, what is this, n equals to 1 to infinity 1 by n - 1 factorial plus 1 by summation n equals to 1 to infinity 1 over n factorial. Again what I do, summation n equals to 1 to infinity, ikkada adding and subtracting plus 1, because I need to expect exponential series. Summation n equals to 1 to infinity 1 by n - 1 factorial. What is this exactly? E power x is what, 1 plus x by factorial 1, x² by factorial 2, going on. So therefore e power n is nothing but 1 plus n by n factorial plus n² by factorial 2. So therefore I require actually what here what I get actually, e power 1 is equals to 1 plus 1 by factorial 1, 1 by factorial 2, going on. Therefore e minus 1 is equals to 1 by factorial 1, 1 by 2 factorial, going on. This is exactly summation n equals to 1 to infinity 1 by n factorial, that is equals to e minus 1. Go back to your intermediate basics. This is nothing but what, e minus 1, right? This is exactly what your series n equals to 1 to infinity. What is this summation n equals to 1 to infinity 1 by n minus 1 factorial? What is this? This is 1 by 0 factorial, 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial, going on. What is this exactly? Your e value. So therefore this is exactly, you can write it as n minus 1 by n minus 1 factorial plus summation n equals to 1 to infinity 1 by n minus 1 factorial. This is exactly e plus e minus 1, right? But what is this? This is exactly summation n equals to 1 to infinity 1 by n minus 2 factorial. N minus 1 cancel, n minus 2 factorial.
This is exactly what summation n equals to 1 to infinity. What is this exactly? This is exactly E. Again, same technique. E minus E plus E minus 1. Therefore, what you get? This E cancel. What is this? Summation n equals to 1 to n minus 2 factorial. Here n equals to 1, it is not meaningful because negative factorial, there is no negative factorial. So what is this? 2 minus 2 factorial, 3 minus 2 factorial, 4 minus, 2 factorial, going on. This is exactly what your E. Therefore, what is this? This is E plus E minus E. That means what? 2E minus 1. Right? So this is a general method. General method, telescopic, ఇది స్థితి చేయొద్దు. అండర్స్టాండ్? ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంతకుముందు NBHM 2016లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇదేంటి? జనరల్ మెథడ్ అమ్మా. జనరల్ సిరీస్ అని చెప్పాను కదా. జనరల్ సిరీస్ మెథడ్. అది టెలిస్కోప్ ఇంతకుముందుది. టెలిస్కోపిక్ అంటే ఒక పక్కా ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఏంటి? an+1 మైనస్ an. దీనికి ఏ ఫార్మాట్ ఉండదు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి. ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు NBHMలో వచ్చిన క్వశ్చనే. ఈ జనరల్ సిరీస్. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ సిరీస్. ఈ చెప్తున్నా, ఇది ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ బేసిక్ ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ? n equals to 1 to infinity n square minus n factorial. What is this exactly? N equals to 1 to infinity n square by n into n minus 1 factorial. Again n square cancel. Therefore n equals to 1 to infinity n by n minus 1 factorial. Again you can split it. n minus 1 plus 1 n minus 1 factorial. But what is this exactly? Summation n equals to 1 to infinity n minus 1 by n minus 1 factorial plus summation n equals to 1 to infinity 1 by n minus 1 factorial. Therefore, what is this again? This is nothing but n equals to 1 to infinity. This is nothing but what? N minus 1 and n minus 1 cancel. You can write it as n minus 2 factorial divided by n equals to 1 to infinity 1 by n minus 1 factorial. సో మీకు ఇక్కడ అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి చూడండి. అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అవుతున్నాయా? 2 పెడితే ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. 0 ఫ్యాక్టర్ అంటే 1 వస్తుంది. 3 పెడితే ఏమొస్తుంది? 1 ఫ్యాక్టర్, 1 by 1 ఫ్యాక్టర్. అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంది? n పెడితే 1 by 0 ఫ్యాక్టర్ అంటే 1 by 1. 2 పెడితే 1 by 1 ఫ్యాక్టర్ అంటే అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి. సో దెర్ఫోర్ 2 ఈజ్ ఆన్సర్. రైట్? సో ఇట్లా ఇది జనరల్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వి కాల్ ఇట్ as general method. Suppose Riemann method. Riemann integration. Basic of, Riemann definite integration ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారో తెలుసు కదా మీకు. సో definite integration can be thought of, limit of the finite sum. So Riemann integration, definite integration. In fact, definite integration can be thought of, limit n tends to infinity. So this can be rewritten as r equals to 1 to infinity, r equals to 1 to n. Whenever it is Riemann integrable, in fact, we'll see in next unit. Whenever r is Riemann integrable, we can thought the definite integral as a limit of the sum, limit of the finite sum, f of r by n something. Right? It can be rewritten as like this. Right? So using this technique, we'll see in next couple of units, when I deal with Riemann integration, I'll tell you this concept. But the thing is, you need to use this. Then you just would have series values, some value etla find out yesterday. Suppose you are given a question, at least ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకుంటా. సపోజ్ యు టేక్ ఏ క్వశ్చన్, సమ్మేషన్. సో 3 మెథడ్స్: టెలిస్కోపిక్, జనరల్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసి సమ్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. సో సమ్మేషన్, సో ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ limit n tends to infinity r equals to 1 to n r by n square. సో జనరల్గా ఇట్లాంటి దానిలో మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీన్ని ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో, లోవర్ లిమిట్ యాక్చువల్గా, సో ఈ సమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఈ సమ్ వాల్యూని ఎట్లా ఇంటర్చేంజ్ చేయండి అంటే, లిమిట్ ఆఫ్ n tends to infinity, 1 ఉంటే 1 by n రాయండి, n ఉంటే
n by n రాయండి. ఓకే, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు యాక్చువల్గా, దిస్ r by n స్క్వేర్ ఎట్లా రాయొచ్చు, r by n ఇంటూ 1 by n రాయొచ్చు. r by n ని ఎక్స్గా రాయండి. ఓకే, r by n ఏం రాయండి, ఎక్స్గా రాయండి. 1 by n ఏం రాయండి అంటే dxగా రాయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ టెక్నిక్. జనరలీ ఏం రాస్తారు, సమ్ని లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ఏదైతే లోవర్ లిమిట్ ఉంటుందో 1 by n రాయండి, అప్పర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో n by n రాయండి, లిమిట్ అప్లై చేయండి. r by n ఉంటే x రాయండి, జస్ట్ 1 by n ఉంటే x రాయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ టెక్నిక్, this is exactly what లిమిట్ ఆఫ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 by n. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 by n రాశాను, ఇక్కడ n ఉంది కాబట్టి n by n. సో r by n ఇంటూ r by n అంటే ఏమని రాయొచ్చు, x. r by n ఏంటి, x. r by n ని x గా రాయండి, 1 by n ని dx గా రాయండి. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. r by n ఏం రాయండి, x గా రాయండి, 1 by n ఏం రాయండి, x dx గా రాయండి. సో you can get the answer. So therefore this is exactly what limit n tends to infinity 0 to 1 by n to n by n. r by n ఏమని రాస్తున్నాను, x గా రాస్తున్నాను, 1 by n dx గా రాస్తున్నాను. therefore limit n tends to infinity 1 by n అనేది 0, n by n అంటే 1. so x dx, this is exactly what x square by 2 0 to 1, that is exactly what 1 by 2. so this is my sum value. ఇది కూడా ఒక టెక్నిక్ అన్నమాట, సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే టెక్నిక్. okay, suppose you are given another question. so find the sum of this limit n tends to infinity. suppose r equals to 1 to r equals to n, r by r power, suppose you can take r power 4 by n power 5. This is exactly what, this is exactly limit n tends to infinity summation r equals to 1 to n, r power 4 by n power 4 into 1 by n. so this is exactly limit n tends to infinity r equals to 1 to r equals to n. this is a function of r by n whole power 1 by whole power 4 into 1 by n. now it is in the form f of r into 1 by n form. so therefore this is exactly limit n tends to infinity 1 by 1. so 1 is replaced by 1 by n is replaced by n by n into f of x, r by n ఏం రాయాలి, x power 4 1 by n dx. therefore this is exactly what limit n tends to infinity అంటే this is 0, this is 1, x power 4 dx. this is exactly x power 5 by 5 and 0 to 1. therefore this is what actually 1 by 5. so this is your answer, right? సో ఇట్లా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఒకసారి ఇంకోటి ఫైనైట్ సమ్ చూద్దాం. సపోజ్ యూ టేక్ దిస్ లిమిట్ n tends to infinity సమేషన్ k ఈక్వల్స్ టు 1 to k రాస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, r రాయండి, r ఈక్వల్స్ టు 1 to r ఈక్వల్స్ టు స్టెప్ ఫంక్షన్ అమ్మా, ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ n by 2 కాస్ ఆఫ్ a by n. ఇదేంటి, స్టెప్ ఫంక్షన్, గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో దీన్ని ఎట్లా చేయాలి, సేమ్ టెక్నిక్ ఎట్లా చేస్తారు. సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దీని యొక్క యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ దిస్, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రిసైజ్లీ సేమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ లిమిట్ n tends to infinity 1 ఉంటే 1 by n రాయాలి, n by 2 ఇక్కడ ఏంది n by 2 ఉంది, స్టెప్ ఆఫ్ n by 2 ఉంటే ఏమని రాయాలి, n by 2 by n రాయాలి, కాస్ ఆఫ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్, ఇక్కడ 1 by n ఉంటుంది, సారీ. సో 1 by n is there into 1 by n is there, అప్పుడే అప్లికేబుల్ చేయాలి, లేకపోతే అప్లికేబుల్ కాదు. therefore k into what is k, k కదా r. so what is this, this is exactly 1 by n పక్కకు ఉంటుంది. this is what is my limit, step of n by 2 by n. so this is k అంటే x, k అంటే ఇక్కడ r అంటే r equals to 1 to n by 2, r by n అంటే x into pi, 1 by n అంటే ఏమన్నా dx అని రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ది లిమిట్, సో మీకు దీని లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాజ్ n tends to infinity వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్, స్టెప్ ఆఫ్ దిస్. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇట్లాంటి టెక్నిక్, ఇట్లాంటి మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను, మీరు చేశారో లేదో తెలియదు. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నథింగ్ బట్ వాట్, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ఈజ్ నథింగ్ బట్ x minus step x. I require to have actually fractional part of x by n by 2, fractional part of n by 2, fractional part of n by 2 is nothing but n by 2 minus step of n by 2. but what I require, step of n by 2
Step of n by 2 is nothing but what? N by 2 minus, what is this? Fractional part of what I get? In the right. So this is what is this? This is exactly step of n by 2 is equals to n by 2 minus fractional part of n by 2. Right? So fractional part of n by 2 ఎప్పుడు మ్యాక్స్, ఇది ఎప్పుడు మ్యాక్స్, ఇది నాకు కావాల్సింది ఏంటి? మ్యాక్సిమం లిమిట్ రావాలి. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దీనికి అప్పర్ బౌండ్, దీనికి లోవర్ బౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ n by 2 by n. So what is this upper bound? So what is this exactly? This is exactly precisely n by 2 minus fractional part of n by 2 by n. దీనికి లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ? దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నథింగ్ బట్ వాట్? సో ఇది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది? ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది? మీకు చెప్పాను గ్రాఫ్స్లో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1, ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రిక్ట్లీ 1. రైట్? సో ఇది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడైద్ది? ఇది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడైద్ది? ఇది మినిమం అయినప్పుడు. ఇది మినిమం ఎప్పుడైద్ది? 0 దగ్గర అయింది. సో దిస్ ఈస్ బౌండెడ్ బై n by 2 by n. Therefore this is exactly what? 1 by 2. Right? So similarly ఇది ఎప్పుడు మినిమం, ఇది ఎప్పుడు మినిమం అయింది? ఇది మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు. ఇది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అయింది? 1 అయినప్పుడు అయింది. Therefore this is bounded below by n by 2 minus 1 by n. So as n, this is true for every n. So as n tends to infinity by sandwich theorem, n by 2 power same ఉంది. So 1 by 2. Again this is a constant function, constant sequence, this equals to 1 by 2. Therefore the limit converges to this. So upper limit converges to, lower limit converges to 0, upper limit converges to 1 by 2 cos pi x dx. This is exactly cos integration is sin pi x, derivative of pi x is nothing but pi 0 to 1 by 2. This is exactly what? 1 by pi sin pi by 2. That is exactly sin 0 is nothing but 0. I don't require lower limit. Is nothing but 1 by pi. So this is what your answer. So ఇట్లా శాండ్విచ్ థీరం స్టెప్ వచ్చినప్పుడు శాండ్విచ్ థీరం యూజ్ చేసి యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్. ఇది ఎంతమంది మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను, ఎంతమంది చేశారో నాకు తెలియదు కానీ. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, ఇంపార్టెంట్, యూజింగ్ శాండ్విచ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యూజింగ్ రీమాన్స్. రైట్? సి సమ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవడం, ఒకటి టెలిస్కోపిక్, ఒకటి జనరల్, ఇంకోటి యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్, రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ టెస్ట్లు. మరి ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ అయితే? when do you say that series is convergent? There are so many, when do you say that? What are the methods to finalize, to characterize the series? When do you say that the series convergent, divergent, oscillating finitely? So what I do is that this is the first necessary condition. మీకు సిరీస్ ఇవ్వగానే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ నెసెసరీ కండిషన్ అప్లై చేయాలి. వేరే టెస్ట్ జోలికి పోదు ఫస్ట్. రైట్? Necessary condition for a series to be convergent. Right? So if this series is convergent, I don't require to mention that n equals to 1 to infinity summation an. If it is convergent, so that will imply that nth term tends to 0. If it is not tends to 0, so we can conclude that that series cannot be convergent. Understand? Series limit, sequence యొక్క limit convergent, it fails to converge to 0 in అనుకోండి, that series is always divergent. Suppose you take this is very very powerful technique. Suppose I am going to give this cos 1 by n equals to 1 to infinity. Is it convergent or not అంటే, మీరు ఏదైనా మా సిరీస్ చేయగానే మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అప్లయింగ్ నెసెసరీ కండిషన్. So what is my an? My an is actually cos 1 by n equals to 1 to 1 2 3 4 going on. Therefore an tends to, what is the limit of this? Limit of an is equals to cos 1 by n. 1 by n tends to 0. Cos of 1 by n tends to cos 0. That is nothing but what? 1. 1 is non-zero. Therefore this is divergent series. In fact not convergent. ఓకే, సో మీరు సిరీస్ ఇవ్వగానే మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇదే. ఏంటి? కన్వర్జెంటా కాదా మీరు చేయాల్సిన పని ఇదే. రైట్? సపోజ్ యూ టేక్ దిస్, యూ కెన్ టేక్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు 1 to infinity n by n plus 1. ఇది కన్వర్జెంటా కాదా నేను అడిగిన అనుకోండి, ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? దేర్ ఫోర్ దిస్ లిమిట్ ఆఫ్ దిస్
exactly what n by n plus 1 is exactly what 1 which is non-zero, therefore it is not convergent. Therefore the series is not convergent by necessary condition. Suppose you are given a problem like this. Summation n equals to 1 to infinity 1. Is it convergent? No, because an is equals to 1. This limit tends to 1, which is not 0. Therefore, an comes to 1, which is non-zero. Therefore, by necessary condition, this cannot be convergent. This cannot be convergent. Understand? But converse may not be true. Converse may not be true. Example, this is my example. Summation n equals to 1 to infinity 1 by n. We have seen that this is not convergent. Here, what is my n? My n is actually 1 by n. This tends to 0 as n tends to infinity. So limit of the sequence comes to 0, okay. Limit of the sequence comes to 0, okay. But the series cannot be, need not be convergent. Need not be convergent. So this is very, very important result. మీరు ఫస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మీరు ఇవ్వాల్సిన పని నెసెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా, తర్వాతనే వేరే టెస్ట్లో పోవండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ రిజల్ట్. సెకండ్ ఈస్ జామెట్రిక్ ఆర్గ్యుమెంట్. You know geometric series. What I mean by geometric series? Suppose you are given a question. So summation n equals to 1 to infinity or n equals to 0 to infinity r power n, where r is non-negative. R0 is always convergent, r is non-negative. This is convergent if and only if r must be less than 1. R must be less than 1. 0 less than, of course 0 is always less than 1. 0, r equals 0 is the same limit value 0. This is a shortcut. This is convergent if and only if r value should be less than 1. This is divergent and is divergent if and only if r is bigger than 1. Suppose you are given a question, summation n equals to 1 to infinity or n equals to 0 to infinity 1 by 3 power n. Is it convergent or not? Yes, by geometric series. This is 1 by 3 power n. Therefore r is equals to 1 by 3. This is less than 1. Therefore this is convergent. Therefore this is less than convergent. So suppose you are given a question, summation n equals to 1 to infinity. What is this exactly? You know, suppose you take 2 power n. Is it convergent or divergent? Automatically divergent. Why? Because r is what actually? R is equals to 2 bigger than 1. Therefore this is divergent. So this is the geometric series, second argument. So geometric series ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చారు, you need to apply the technique. So since the sum value అడిగింది అనుకోండి, for example, so what is the notice? Sum value అడిగాడు అనుకోండి. What is the sum value? R is equals to 0 to infinity r power n. So this is exactly what? So look at the partial sum. Sum value కావాలంటే ఎప్పుడైనా partial sum చూడాలి. So what is my partial sum? a0 plus a1 plus going on మీ ఇష్టం, n టర్మ్స్ తీసుకోండి, n టర్మ్స్ తీసుకోండి, n plus 1 తీసుకోండి, n plus 1. సో ఒక టర్మ్ మిస్ చేసినంత మాత్రాన ప్రాబ్లం ఏం కాదు. Therefore what I do? an minus 1. Therefore what is this? R is equals to 0. That means n equals to 0. That means 1. This is r going on r power n minus 1. Therefore what is this exactly? So a into c. When do we say that this is convergent? We have seen this is convergent whenever r is less than 1. We assume that r is less than 1. Otherwise this is divergent. Whenever it is convergent, we need to find this find the value of the sum. Otherwise it is no meaning. So therefore what is this exactly? This is nothing but a into 1 minus r power n by 1 minus r. Is exactly what? 1 minus r power n by 1 minus r. So limit sum value కావాలి కాబట్టి లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. What is the limit? Limit of this 1 by 1 minus r, r power n by 1 minus r. But what is the limit of this? Limit of 1 minus r constant is constant. R power n, you know, r is less than 1. Therefore r power n tends to 0. As you know that r is less than 1. Therefore r power n tends to 0. Therefore what is this? 1 minus r. Therefore limit of this is 1 minus 1 by r. Therefore this exactly summation r equals to 0, n equals to 0 to n equals to infinity r power n. Therefore sum value is 1 by 1 minus r. Sum value is 1 by 1 minus r. ఇది కూడా ఒక టెక్నిక్. జామెట్రిక్ సిరీస్ యొక్క సమ్ అనుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ a by 1 minus r, or 1 minus 1 by r, 1 by 1 minus r, right? So this is geometric series. Next is geometric series లో మీరు అంటే ఇంకా వాడుకోవచ్చు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయితే చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ థింగ్ ఈస్
I'm going to start the comparison test. But comparison test use చేయాలంటే first of all what you do is ఇక్కడ నుంచి నేను చదివేది ఏంటంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ చదువుతాను. అండర్స్టాండ్? వి సే దట్ దిస్ ఇస్ అ సపోజ్ యూ టేక్ దిస్ నోటీస్ నెగటివ్ టర్మ్స్ సిరీస్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ అనేది సెకండ్ లెవెల్లో చదువుతాము. ఇప్పటి నుంచి మనం చదివేదాన్ని పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్, రైట్? వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ if and only each term is positive. For example, మీరు ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, summation n equals to 1 to infinity. Is it positive term series? Yes, because n is equals to n belongs to n. Therefore, n is always positive for every n. Therefore, positive term series. Suppose you take this n equals to 1 to infinity minus 1 whole power n. Is it positive term series? No, because it's alternating, changing the sign. a1 is equals to 1, which is negative. Therefore, it is not alternative series. It is not a positive term series, right? So positive term series means automatically each term must be positive. Here, this is not my positive term series. This is a positive term series, right? So what is the advantage of this? What is the main advantage of this? So whenever you are given a positive term series, second notice, whenever you are given a positive term series, the series is a series of positive terms. Right? Positive term series is this is corresponding partial sums is always monotone sequence, monotone increasing sequence. We have seen an plus 1 minus an. What you get? Sn is equals to, we have seen the proof, a1 plus a2 plus a3 plus an. Therefore, Sn plus 1 minus Sn is an plus 1, but an plus 1 is positive. Therefore, it is monotone increasing. Therefore, either it diverges to plus infinity or either it converges to a real number. That means there is no option అన్నమాట. ఆసిలేటింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సిరీస్ అయితే కన్వర్జెంట్ అనే కావాలి, లేకపోతే డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అనే కావాలి. ఎస్ నో? సిరీస్ డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అనే కావాలి, లేకపోతే కన్వర్జెస్ టు రియల్ నెంబర్ అనే కావాలి. ఆసిలేటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎప్పుడు? సిరీస్ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ అయినప్పుడు, రైట్? సో సపోజ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అబౌవ్ సిరీస్. దేర్ఫోర్ వాట్ యు కంక్లూడ్? దేర్ఫోర్ దిస్ సిరీస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. సో కన్వర్జెంట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? కంపల్సరీ దిస్ సిరీస్, దిస్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్ అబౌవ్ సీక్వెన్స్ అయితే చాలు అనమాట. అదేనా? పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ కి కన్వర్జెంట్ చెక్ చేయాలంటే ఎస్ఏని కన్వర్జెంట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బౌండెడ్ చెక్ చేస్తే చాలు, బౌండెడ్నెస్ చెక్ చేస్తే చాలు. దిస్ ఈస్ డైవర్జెంట్ means what? Diverges to plus infinity, divergent if and only if S is not bounded above. Right? So positive term series ఎప్పుడు వచ్చినా bounded above చెక్ చేస్తే చాలు. Example, suppose you take this summation n equals to 1 to infinity 1 by n factorial, n equals to 0 to infinity 1 by n factorial. This is a positive term series because n is nothing but 1 by n factorial. N is equals to 0, 1, 2, 3, 4 going on. So n is always positive. This is a positive term series. Therefore, ఇది కన్వర్జెంటే కాదని చెక్ చేయాలంటే సో ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? Sn అనేది బౌండెడ్ అబోవ్ అయితే చాలు. వాట్ ఈస్ మై Sn? 1 ప్లస్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ a0 ప్లస్ a1 ప్లస్ గోయింగ్ ఆన్ an మైనస్ 1. మీ ఇష్టం, ఏం రాసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? సో వాట్ యు గెట్? ఒక్క టర్మ్తోనే కన్వర్జెన్స్ చేంజ్ కాదు, లిమిట్ చేంజ్ కావచ్చు కానీ కన్వర్జెంట్ నేచర్ చేంజ్ కాదు. చెప్పాను కదా, సిరీస్లో కొన్ని టర్మ్స్ మిస్ అయినంత మాత్రం దాని నేచర్ చేంజ్ కాదు, లిమిట్ మేబీ చేంజ్ కావచ్చు, రైట్? సో వాట్ యు గెట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ప్లస్ 1 by 1 factorial, రైట్? దిస్ 1 by 2 factorial going on 1 by n factorial. We have seen this is bounded above sequence. We have seen ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇదే చెప్తున్నాను కదా, 1 by 2 factorial అంటే దిస్ is less than 1 by 2. n factorial is always less than 2 power n minus 1 for every n bigger than equals to 2 రాస్తే ఏమైద్దామా? 2 factorial. 2 రాస్తే 2 power 1. సో n bigger than equals to greater than equals to పెడితే greater than equals to 2 పెట్టండి. సో okay, so for two terms this is always less than what you get? 2 power 2 minus 1 means what you get? 1 by 2, 1 by 2 square going on 1 by 2 power n minus 1. You have seen that this is a bounded, you have seen that this is bounded, right? Therefore Sn is monotone because it's a positive sequence. Therefore Sn is bounded above. Therefore this is convergent.
పాజిటివ్ టు టర్మ్ సిరీస్ కి జస్ట్ బౌండెడ్ అయితే చాలు. ఇది బౌండెడ్ అని మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇంతకుముందు క్లాసులలో, రైట్? Therefore this is always convergent series. This is always convergent series, right? So next ఏంటంటే so test number 2 3. సో చెప్పాను కదా, ఇప్పటి నుండి మనం చదివేదండి జస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. నెగిటివ్ కంప్లీట్ నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా జస్ట్ బౌండెడ్ బిలో అయితే చాలు. ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. జస్ట్ try to understand, when you deal with the series right now, we assume that the series of positive real numbers. Okay, this is what my series of positive real numbers. Series of positive two terms, right? If an less than or equals to bn, or else you can write this notation. This may not be true for each n. If there exists some m in natural number such that an less than or equals to bn, that means it satisfies eventually inequality, then one can say that first one, if this series is convergent, that will imply that summation this is convergent. If right side series is divergent, this left side series is divergent, right side series also divergent, right? This is what actually comparison test, first comparison test, right? If there exists a stage in such a way that this inequality satisfies throughout the series, మీరు ఏదైనా చూడండి ఇన్ఈక్వాలిటీతోనే సాల్వ్ చేస్తారు. సిరీస్ మొత్తం ఇన్ఈక్వాలిటీతోనే నడుస్తుంటారు స్టోరీ మొత్తం. సో బికాస్ కంపారిజన్ చేసుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. So if you find a stage in such a way that an less than or equals to bn, if the right side series is convergent, automatically left side series is convergent. If the right side series is divergent, automatically right side series is divergent. So suppose you are given an example. Summation n equals to 1 to infinity sin 1 by n. నేనేమని చెప్పాను? n is equals to sin 1 by n. ఎప్పుడు సిరీస్ ఇచ్చినా మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని నెసెసరీ కండిషన్ అప్లై చేయాలి. అంటే మైండ్లోనే అప్లై చేయాలి. అంటే మీరు ఎగ్జామ్లో అదంతా చేసుకుంటూ కూర్చోరు. థింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ నెసెసరీ కండిషన్. లిమిట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్? 0. As n tends to infinity, 1 by n tends to 0. Therefore sin 1 by n tends to sin 0, therefore 0. So necessary condition satisfy చేస్తుంది. కాబట్టి you need to go through the further test to investigate whether it is convergent or divergent. కదా? So this Jordan's inequality అంటాం. ఇది పవర్ఫుల్ inequality. I don't want to prove it. This is a very simple technique, but you need to remember this. In series 2 by pi into x less than or equals to sin x less than or equals to x for every x belongs to close 0, pi by 2. Right? This inequality is always true for every positive real number, non-negative real number which is lying between 0 to pi by 2. So what I do is that here pi by 2 is nothing but what? This is what my Jordan's inequality. So this is my tangent y equals to x, right? So this is what actually exactly what my pi by 2, right? So therefore this what I require 1 by n. 1 by n is actually what? Whenever n is a natural number, 1 by n is always less than or equals to 1, right? Therefore this is less than pi by 2, because what is pi by 2? 3.14 by 2. Therefore what is this? 1.5 something. Therefore 1 by n satisfy this, 1 by n sitting inside in this interval. 1 by n is positive, 1 by n is positive less than pi by 2. Therefore 1 by n satisfying this inequality, Jordan's inequality. Therefore sin 1 by n is less than or equals to 1 by pi, 1 by n. This is true for every n. Yes or no? And of course, this is sin 1 by n is always positive. This is less than 1 and this is positive. 1 by n is positive. Therefore sin 1 by n also positive here, because this is bounded below by 0, bounded above by 1 pi by 2. In a sine graph, 0 to pi by 2 is always positive.
Sine graph 0 to pi by 2 is always positive. Yes or no? This is positive. Therefore, this is a positive term series. Understand? Sine 1 by n is positive. Therefore, sine 1 by n positive means what? Is a positive term series. So by the comparison test, here right side series is convergent. This is divergent. We have seen. Therefore, this left side series is divergent. Otherwise, suppose you take another problem. Right? You can take this. Yeah, before applying this, you need to go through the another property. This is fourth one, I think. Fourth one or third one? Fourth one. So this is what actually a harmonic series p-test. So summation n equals to 1 to infinity, 1 by n power p is convergent if and only if p bigger than 1. Right? Is divergent if and only if p is less than or equals to 1. P is less than or equals to 1. Right? For example, you take this summation n equals to 1 to infinity, 1 by n. Here p equals to 1. Therefore, divergent. Suppose summation n equals to 1 to infinity, n power root n. 1 by root n. What is my p here? 1 by 2. Therefore, less than 1. Therefore, it is divergent. Right? Suppose you take this summation n equals to 1 to infinity, 1 by n power 3 by 2. Therefore, what is my p here? 3 by 2. 3 by 2 is nothing but 1.5. Bigger than 1. Therefore, this is convergent. Right? So this is what actually using p-test. Using p-test, one can conclude that this is convergent or divergent. Right? Suppose I'm going to give this question. Summation I equals to n equals to 1 to infinity, sine of n power p. When do you say that it is convergent? For what values of f? P, it is convergent. For what values of p, it is convergent. Option A, p bigger than 1. Option A, p equals to 3 by 2. Option B, p equals to 3. Option C, p equals to 1.1. Option D, p equals to 1. Right? Therefore, what is this? This exactly, we have seen, Jordan's inequality. We have seen that Jordan's inequality. What is this? This is always less than or equals to this. This is always less than or equals to this. Right? For every n. Right? This is positive. Right? So therefore, right side series, that this is convergent. This is convergent for p bigger than 1 by p-test. Therefore, by comparison test, left side is the convergent. Left side is convergent. Sine 1 by n power p is convergent for p bigger than 1. P bigger than 1 అప్పుడు రైట్ సైడ్ కన్వర్జెంట్ అయింది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. p ఈక్వల్స్ 1 అయినప్పుడు ఏమైంది? డైవర్జెంట్. We have seen sin 1 by n is divergent. Therefore, p bigger than 1 కేసులలో right answer. So this is p bigger than 1 convergent. This is p bigger than 1 convergent. This is p bigger than convergent. p ఈక్వల్స్ 1 అయినప్పుడు sin 1 by n వస్తుంది. sin 1 by n ఇంతకుముందు మనం చూసాం డైవర్జెంట్ అని. Therefore, this is very very important inequality. Jordan's inequality. Using Jordan's inequality, one can conclude this. Right? Suppose you can have another problem. This is also important argument. Using comparison test. Problem number 4. Right? Problem number 4. What is my problem number 4? Suppose you take this. Summation n equals to 2 to infinity, 1 by log n. Is it convergent or divergent? So what I do is generally applying comparison test. Log n is always less than. What is my log n? So can I use the technique? Log n is always less than. So we can write this.
or else you can use the inequality మీ ఇష్టం ఎట్లన్నా కంపారిజన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎట్లా పడితే అట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో log n is always less than this is true for every n అంటే ఇది ఒక్కదనే కాదు ఇంకా వేరే టెస్ట్లు యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ కంపారిజన్ కాబట్టి కంపారిజన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో log n is always less than 1/n yes or no is always possible because n is bigger than n is less than e power n కాబట్టి automatically this is possible for every n positive real number so therefore 1/n is less than in fact I'm going to use this inequality this inequality is true for n bigger than or equals to 2 because for n equals to 1 there is a problem log 1 so therefore eventually satisfying this inequality for m equals to 2 this inequality is satisfying for n bigger than or equals to this inequality is satisfying as you know that this series is divergent by p test here p equals to 1 this is divergent therefore this is divergent suppose you take this is it clear so using this inequality next fifth one suppose summation n equals to 2 to infinity 1 by n square into log n question is it convergent or divergent so log n is always bigger than 1 n equals to 1 పెడితే 0 వస్తుంది సో ఇట్ సాటిస్ఫై కాదు n equals to 2 పెడితే log 2.3010 ఫెయిల్ అయిపోతుంది log 3 సో n equals to 3 పెట్టారు అనుకోండి for n bigger than equals to bigger than equals to 3 this is possible right because n bigger than e power 1 therefore e power 1 is e therefore satisfying this inequality therefore what I do is that I need to have n square so multiplying with n square this is n square is a positive real number the inequality doesn't change for n bigger than equals to 2 therefore again what I require 1 by n square log n is less than or equals to or less than 1 by n square this is true for n bigger than equals to 3 therefore you have a inequality comparison రావాలంటే inequality so therefore as you know that this right side is convergent by p test this is convergent therefore left side is convergent right 1 by n square log n is convergent right this is about using convergent using convergent by using comparison test suppose you have a problem summation n equals to 1 to infinity 1 by 3 power n plus x 3 power n plus x where x is positive right so what I do basically using comparison test 3 power n plus x మీ ఇష్టం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేయండి so what I get just what I do this is 3 power n plus x is always bigger than 3 power n because x is positive therefore this is always positive for every n therefore 1 by 3 power n plus x is always less than 1 by 3 whole power n so right side is always convergent by geometric series r is equals to 1 by 2 1 by 3 1 by 3 is less than 1 this is convergent so that will imply that your series is convergent right this is what actually comparison test 1 this is exactly what comparison test 1 so second comparison test so comparison test this is 1 so this comparison test is over next fifth one this is also one type of comparison test next one so this is also series of positive real numbers already told you series of positive real numbers right so comparison ఇది కూడా comparison right so series of positive real numbers suppose you compute this limit what is the limit n tends to infinity an by bn positive terms kabatti an by bn is well defined kabatti problem ledu positive terms kabatti so therefore suppose you compute the limit this is l this is non-zero finite real number infinity కాదు infinity అయితే మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది result so then this series both series will have the same nature will have the same behavior అంటే an కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకో సమ్మేషన్ an కన్వర్జెంట్ అయితే సమ్మేషన్ bn కన్వర్జెంట్ అయితే సమ్మేషన్ bn కన్వర్జెంట్ అయితే సమ్మేషన్ an కన్వర్జెంట్ అవుతుంది so this is very very important test
Very, very important. Most of the problems will be solved by using this technique or condensation technique. Right? So therefore, suppose you take this summation n equals to 1 to infinity 1 by root of n plus 1 plus root n. Question is it convergent or divergent? So what I do, basically, this is positive term series, no doubt. This is always positive term series. N equals to 1 to infinity 1 by an plus 1 root of an plus 1 by root n. This is always positive term series. Of course, an converges to 0. First మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, an converges to 0. సో ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది, నెసెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, రైట్? సో నెసెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ వాట్ ఐ డూ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? దీన్ని చాలా రకాలుగా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఏంటి, కంపారిజన్ టెస్ట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి, రూట్ 1 by root n plus 1 by root n is always bigger than 1 by root n plus 1, 2 into root n plus 1. ఎసాను నేను ఇట్లాంటి టెక్నిక్ చెప్పాను. ఇది డినామినేటర్ బిగ్ ఉంది, డినామినేటర్ బిగ్ ఉంటేనే తక్కువ ఉంటుంది. సో root n plus 1, రైట్? సో therefore, as you know that this is divergent by p test, as you know that this is divergent by p test, right? So this is divergent కాబట్టి, so your right side series is divergent. ఇది వన్ టెక్నిక్, మీ ఇష్టం. ఇది ఒక వన్ టెక్నిక్, ఇది ఒక మెథడ్. లేకపోతే మీరు ఎట్లా యూజ్ చేయాలి కంపారిజన్ టెస్ట్లో అంటే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఏఎన్ అమ్మ. వాట్ ఈజ్ మై ఏఎన్? 1 by ఈ సెకండ్ మెథడ్. సో root n plus 1 by root n. ఒక ప్రాబ్లం చాలా రకాలు చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియన్స్. సో దిస్ ఇస్ పాస్ టర్మ్ సిరీస్. సో దీన్ని ఏం చేయండి, ఫస్ట్ బిగ్గర్ పవర్ ఏది ఉంటుందో అది కామన్ తీసేయండి. బిగ్గర్ పవర్ ఏంటి? root n ఉంది, root n కామన్ తీయండి. యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. బిగ్గర్ ఏది ఉంటుంది తీసేయండి బయటికి. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, ఇది ఏదైతే బయటికి వచ్చిందో దాన్ని సమ్ bn అనుకోండి. యూ కెన్ టేక్ దిస్ bn, రైట్? సో నౌ వాట్ యు డూ ఈస్ an by bn లిమిట్ అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ మై an by bn? లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ an by bn అంటే therefore 1 by root n 1 by root of 1 by 1 plus n plus 1 by 1 by root n. Therefore this is cancelled out. So what you have the limit? Your limit is 1 by root of 1 plus 1 by n plus 1. Therefore what is the limit? 1 by root 1 plus 1, that means 1 by 2. This is non-zero. Non-zero వచ్చినప్పుడు non-zero and finite real number కాబట్టి అండి, దీనికి ఏ నేచర్ ఉంటుందో, దేనికి సమ్మేషన్ బిఎన్ అంటే ఏంది రూట్ n, దీనికి ఏ నేచర్ ఉంటుందో సేమ్ ఏని కూడా అదే నేచర్ ఉంటుంది. ఇదేంటి, డైవర్జెంటా కన్వర్జెంటా? డైవర్జెంట్, బికాస్ బై పీ టెస్ట్ p ఈక్వల్స్ టు 1 by 2, దిస్ ఇస్ బిగ్గర్ దెన్ 1. therefore దిస్ ఇస్ డైవర్జెంట్. దిస్ ఇస్ డైవర్జెంట్ కాబట్టి మన సిరీస్ ఏంటి యాక్చువల్గా, మన ఒరిజినల్ సిరీస్ 1 by root n plus 1 plus root n. సో therefore దిస్ ఇస్ డైవర్జెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్. కంపారిజన్ టెస్ట్లలో ఇది వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్, రైట్? Suppose you take this, you take the second argument. Suppose you take this summation n equals to 1 to infinity. So this is exactly what suppose ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవ్వగానే మీరు నెసెసరీ కండిషన్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీసా? ఎస్, బికాస్ కాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. therefore this is always positive term series, no doubts, right? Cos is bounded by 1 కంటే అనేది ఎక్కువ ఉండదు. therefore 1 minus cos n is always positive for every n. సో పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ అయింది. అండ్ లిమిట్ ఆఫ్ an ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ an? 1 minus cos 1 by n tends to cos 0, that is 0, that means 1. Sorry, 1 minus 1, sorry. 1 minus cos 0 is nothing but what? 1. Therefore 1 minus 1, 0. Therefore necessary condition satisfy in the positive term series. దీన్ని యాక్చువల్లీ ఎట్లా చేయాలి? సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ మై cos 1 by n. సింప్లిఫై చేయండి. వాట్ ఈస్ మై కాస్ సిరీస్? cos x is nothing but 1 minus x square by factorial 2 x power 4 by factorial 4 going on. Therefore cos 1 by n అంటే 1 minus 1 by n square by factorial 2 plus 1 by n power 4 by factorial 4 going on. So 1 minus 1 plus 1 by n square 2 factorial
minus n power 4 by factor 4 going on. Therefore, what you have 1 by n square to minus 1 by n power 4. I don't require, I don't want to simplify this, right? This is what my argument. Therefore, what I do is that take common 1 by 2, 1 by 4 factorial into n square going on. దిస్ ఈజ్ మై ఏఎన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ మై ఏఎన్. ఇప్పుడు మీరు బిఎన్ ఏం చేయాలి? ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఉంటుందో దాన్ని బిఎన్ అనుకోండి. therefore what is my an by bn? Compute an by bn. An by bn and this cancel. What you get? 1 by 2 minus 4 factorial n square plus going on. Therefore this tends to 1 by 2 tends to 1 by 2. 1 by n square and tends to 0. Therefore total tends to 0. Right side tends to 0. Therefore this is 1 by 2. This is non-zero limit. In fact, finite limits. Finite non-zero limit. కాబట్టి మీకు దీనికి ఏ నేచర్ ఉంటుందో దీనికి కూడా అదే నేచర్ ఉంటుంది. దీనికి ఏ నేచర్ ఉంది? 1 by n square by p test. This is convergent because p is bigger than 1. So automatically this series, what is your original series? 1 minus cos 1 by n. This is also convergent. Okay, this is what about comparison test. Using comparison test. ఇది సెకండ్ కంపారిజన్ టెస్ట్. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. నాగే సార్ సార్ యా ఓకే సార్ సెటిల్ చేస్తారు ఇంకొక 10 minutes మీ ఇష్టం యాజ్ యు విష్. ఓకే రేపు చెప్తాలేండి సార్. ఓకే ఓకే డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? యా